Всем привет, с вами Мафия. Продолжаем играть в вампиров. Так, я нашел выход. Поехали. Нашел все-таки выход. Побегал по городу, поискал. Вот. И разобрался со всем этим. Вещами. Просто не понимаю. Но я тут и остался. Получается. Там, между прочим, то, чего мне надо, лежит. Так, ладно. Я все бегал сюда, пытался что-то тут сделать. Но сюда здесь делать нехер. Оказывается, надо было с другой стороны просто идти. С другой стороны. Так что, все, поехали. Нам нужно вот с этой стороны обходить. Вот. Практически мы уже добрались до куда надо. Вот. Так. Ну, я тут уже побывал. Просто бегал, шлялся. Так. Собственно говоря, больше тут нечего искать. Я вообще-то хотел... Слышите, разговаривают. Так. Тут где-то должно быть... Вход. Но мне кажется, здесь находится. Здесь какие-то следы крысеныша. Так, здесь следы крови всякой. Вот. Чуваки всякие валяются. Это вход, мне кажется, в убежище. Между прочим, в которое мне и нужно все-таки было прорваться. Так. Собственно говоря, это оно и есть, наверное. Схожу-ка я посмотрю на это. Этот крестик. Хотя... Почему-то я не могу туда попасть. Почему? Непонятно. Двери закрыты везде. Хотя я не увидел то, что нужно было увидеть мне. Так. Нафиг. А, вон. Вход в убежище. Все-таки нашел. Что-то с экраном непонятно. Почему-то закрыто. Вход в убежище закрыто. Ну и ладно, хрен с ним. Закрыто так закрыто. Печально, конечно, что закрыли. Здесь вход тоже какой-то есть. И дверь, и мужики. О, блядь, я постучался. Ой. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Ничего себе. Да ёб твою. Пожалуйста, хватит отключаться. Так. Позвольте мне войти. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with glue. Так, что я должен тут делать?
Так. Это не то место. Блин, опять он. Is there only pain and suffering in this world? Собака. Опять начинается, тварь. Отключение этого. Из сети. Бесит прямо аж вообще. Ты непонятно почему. Батареи расходятся. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Да ты посмотри, блядь, отошла и все. Собака, ты посмотри опять. Да ёбаный в рот. Что же это такое? Ты будешь работать нормально. Нет, все равно не хочет. Не понимаю, в чем проблема. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough. Все равно нет. Well, you know. Отключилась батарея. От Speaking of батареи. which, what can you tell me about your Как он My бесит уже father этот is an idiot. ноутбук. Makes idiot things. That's all I have to say. Понятно. Как только играю в эту игру, так сразу Forgive my начинается. bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. Пиздец. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice Понятно. place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Понятно. Goodbye, young man. Goodbye. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Блин, ты посмотри. От сука. Вот так вот отключился опять. Да. Even my dreams are soaked with gloom. Не знаю, что за херня. Is there only pain and suffering in this world? Пиздец, короче. Even my dreams are soaked with gloom. Да что ж такое? Я не могу ничего нормально сделать. Отходит. It's locked. Ага. Что с энергией творится-то, я не понимаю. Да, жарко еще. Так, здесь ловить больше нехер. Even my dreams are soaked with gloom. Ух ты, нифига себе. Чуть не спалились. Нет, опять вот. Он опять вот начинает это делать. Да ёбаный ты в рот тебе. Что с этими ноутбуками, дровами, кусками? Постоянно какую-то хренотень делает. Посмотри, вот что делается. Отходит батарея. Сети. Все отходит. Я не могу ничего сделать. Да. Печально. Я не могу ничего сделать и все. Хоть убейся. Так, ладно, поехали дальше. Не знаю насчет всего. Там будет видно. Не хотелось, конечно, этого сделать.
Ой, Good блин. evening, sir. Думал, убивать его может. Do you remember me? If you're here for a reward, Ж you'll be мокрый sorely весь. disappointed. But I'll всего этого. gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Так. Я уже боюсь уже что-то тут спрашивать. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Так. Окей. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Понятно. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Ага. I don't approve of your actions, but I know very little about this borough other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. That's one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Понятно. What help can I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Ага. If I were entering into the world of street medicine, it would be on my terms and without such dubious associates as yourself, Mr. Bates. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swambra shit. Понятно. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Да-да-да. Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Понятно. Все, тут больше ничего брать. Goodbye, Mr. Bates. Покусь. Мистер Бэйн. Так, вот дверь. Что у нас за дверь? What? Я уже What боюсь do you стучать want? куда-то, блядь. Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now.
Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man Закрыли really передо мной is. дверь. Maybe I И could что делать? start by observing what he's up to. Чутье, он сказал. Нажать. Хорошо, как скажете. Опять к нему I will тарабанить. return later. Чутье. Но это не то. Да, иди ты, пень. Я не хотел с тобой разговаривать. Так, где-то здесь что-то искать надо. Переску, блядь. Где этот Дариус Переску? Где я должен его расследовать? Так. Чутье мне включили, а зачем оно? А, подглядывать. Так, погоди. Сюда. Вон она. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Угу. И чего дальше? I cannot enter. I must talk to that journalist or the poet. Черт. They must know about Darius. Еще Or дальше. by the church they just mentioned. Чего? Я не могу понять. Тут тоненький. Так, погоди. Так, это уже было. А где-то вторая. Угу. Хорошо. Где это? Ага. Понятно. Пойдем попробуем разыскать их. Там кто-то стоит. Попробуем их разыскать. Конечно, я не уверен в этом. Так. Закрыта тама. Что если я здесь буду пробегать? Смогу я ли где-то... Где их искать-то? Здесь где-то. Так, вижу. It's locked. Сюда не залезть. Здесь закрыто. I cannot enter. Так. Что касается где-то здесь, оно должно быть. Ну ладно. Так. Даем Карина. Я еще этот город плохо знаю, поэтому буду вот так вот фигню страдать. Так. В принципе, наверное, сюда нам надо прогуляться.
Кто-то трещит все. Так, здесь закрыто, я сюда не могу даже... А, нет, вот открыто. Бля, муха. Так. Это убежище. О, началось, отключился опять. Бесит уже. На ремонт его сдавать. Чертов. Уюда. Ну все, пиздец. Как это раздражает. Ну давай, работай уже. Беспонтовая железка. Или пластмасса, блин. Как больше нравится. Другие нормально играю игры и нифига, проблем нету. Но вот как начинаешь эту играть, и все, и началось опять по-старому творится. Так, ладно. Угу. Так, ясненько. Вот мы и попали туда, куда нам надо. Блин, дверей тут много. Так, отдохну. Изначально. Так, организм. Давай с организмом чем-то порешаем. Сверхъестественное. А рука, что у нас? А, не хватает. Так, ладно. Давай еще разок. Может, я что-то неправильно сделал? Я должен все правильно проделать. А, все, да, все нормально. Фу. Так, все, идите вот в попу. Здесь что-то дверей, вагон. Зачем столько много? Так, туда что это за дверь? На улицу куда-то. Видимо, меня выкинут сейчас. Ладно. Точно улица. Блин, опять все прыгать, бегать. Где-то искать дорогу. Так. Не туда пошел. Туда мне надо. Ну точно, где-то вот здесь рядом. Похоже прям как на одного товарища. Может, туда мне надо? Ты кто такой? Давайте спросим. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson's son, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Так. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Ну ты даешь. Ты что такой наглый? According to you,
Physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Ясно. Вопросики давай-ка. Один открытый. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Понятно. Хитрый товарищ. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Понятно. Чё, все? Больше ничего не открылось. Ну ладно, давай. Goodbye, мистер Питерсон. Так. Судя по всему, я где-то рядом. У одного из всех. Джон Питерсон, неизвестный мужик. Ну-ка, давай-ка с тобой, неизвестный чувак. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Так, так. Ну давай, о жизни. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Понятно. Так, все, да. Уж ничего интересного. Что личное у нас? Лично все закрыто. Торговец. Show me what you have. Что торгуешь? Масло, херасва.
Рукоять всякая. Понятно. Парика. Еще не все. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Да-да-да. Про Дороти. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Да-да-да. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Ага. Ясненько. И что тут у нас? Понятно. Have you heard of a Nurse Ну, Crane? все Dorothy понятно. Crane. That doesn't. Your precious... Ну все тогда. Goodbye for now, Mr. Lewis. Goodbye. Спасибо за... Cheap price, good quality. Так. Come on, take a look. Don't be afraid. Где-то этот мудак рядом. Но я его не могу найти. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Ладно, хотя бы поговорим. Здесь кто-нибудь есть? Во. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Расследование. Why are the Эпидемия. newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Why are the newspapers? There's a Чё, war. всё? These are bad. Все, да. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Понятно. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Понятно. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Понятно. Понятно. А я тут был. Значит, здесь посмотрим. Да, здесь закрыто все. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Интересно. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby.
What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Так, у него есть родственники. Хм. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ну ладно. Так. Что-то мы выполнили уже. Видимо. Ага. Найти еще одного человека. Где-то он в этих местах тусуется, как говорится. Ну ладно. Черт. Так, здесь что у нас? По всему городу шляемся. Ищем какого-то распиздяя. Где справедливость? Так, ладно. Нахрена я тогда сюда залазил? Вон каких-то. Это не то. А может и то. Ну, когда я поставлю. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Ты кто такая? I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Опять игнорирует меня. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Пипец. Неадекватная мадемуазель. Ладно. Very well. До Goodbye. свидания. Неразговорчивый ты. Так. Где-то рядом, судя по всему. Так, тут цветы какие-то остались. Во, все, я могу осмотреть. Угу, понятно. А ну-ка иди сюда, женщина. Hello again, miss. Опять. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been. Сообщественное. И что ты хочешь с ней делать, блядь? Можешь ее... Чем с ней делать? Да ничего не работает. Гипноз. Гипноз не работает. Медосмотр не работает. Что я могу сделать с ней? Ничего. Very well. Ну и ладно. Goodbye then. Ничего не могу сделать. Заглохли мы. Тут еще вон цветочки.
Понятно. Там бандос. Так. Вот там еще один какой-то. Чувакович был. Странно, и чем же... Ага. Письмо надыбал. Отлично. Супер. Так. Я вылез уже с письмом. Найти Ричарда. А теперь осталось найти Ричарда. Где его искать, я не знаю. Походу придется пилить как-то туда. Как-то в те места. Она все равно ничего не скажет. Но она молчит. Правильно. Правильно. I cannot enter. Так, и как мне тогда получается обрулить? Да. Придется сюда идти. Другого выхода нет. Ну чё ты откроешь ворот-то? Здорово. Это понятно. Это убийца. На. Опять их толпа. Я правильно иду или нет? Опять неправильно. Так. Нифига себе ты какой. Это крутой какой-то пацан. Давай, давай. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Да, я вижу. Так, теперь надо понять, в какую сторону идти. Вот в ту. В эту сторону мне надо чешать. Так. С такими людьми опасно вас вообще. Меня могут убить в любой момент. Твою мать, где? Куда мне? Так будет все лучше видно. Может, куда-то надо залезть? Ну нет. Видимо, придется мне обходную делать. Так. Здесь пройду. Должен. Вау! Нихера себе ты. Сколько вас много-то, пацаны?
Зажали. Гаденыши. Так. Я не знаю, правильно я пошел или нет в эту сторону. Но мне как-то попасть надо в ту сторону. Как туда залезть? Походу я неправильно пошел. Здесь нет выхода, наверное. Здесь дверь. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Блин, 3-й уровень All right. гипноза I мне shan't надо. insist. Goodbye for now, sir. Ладно, гудбайте, сэр. Так. Но сюда нет. Значит, не сюда. Хрен отсюда выберусь. Я опять заблудился, если честно. Ладно, пойдем назад. Должно же где-то быть выход. А здесь внизу что у нас? Странно. Ну вот и опять здесь. Как пройти сюда, неизвестно. Я заблудился. Здесь закрыто. It's locked, all right. Ты вампир, ты, блядь, можешь все ломать, перепрыгивать, блядь, летать. Как так? Твою дивизию. Отсюда не выбраться. Может, надо с другой стороны пройти? Я не знаю. Но эти решетки... Все это... Не понимать. Как отсюда выбраться? Так. Нет. Кто там все трещит? Вот как туда прорваться? Серьезно. Ну это ж нереально. Теперь я заблудился. Ядрить его, колотить. Тетка какая-то неизвестная. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Угу. Мне надо, блядь, как здоровье. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Да ладно. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Понятно. Спросить. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else.
Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Понятно. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. У меня вообще ничего нету. Видимо, понятно. Ясно. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. На. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Да не за что. Бери, как хочешь. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ага. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Понятно. Понятно. Здесь можно разговаривать. Значит, вот. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Уайтчепеле. Everyone should respect that. Угу. Понятно. Короче, ничего больше нету. Ладно, Кристина. Гипноз не работает, ну и ладно. Goodbye, miss. До свидания. Take care of yourself as best you can. Так. Всем пока, с вами был Мафия.